again from the beautiful San Diego. Today is December 13th, 2025. And once again, Build School Foundation YouTube media team is so glad to come back and welcome all of you. As usual, I'm Jimmy Tai from the headquarters here in San Diego and out to our team in Hanoi, Vietnam. Over to you, Hai Kong. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với livestream trên Build School Foundation Official. Mình là Hiền Lê và Thiên Lương. Rất vui khi gặp lại tất cả các quý khán thính giả của Build School Foundation Official trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy thì ngày hôm nay chủ đề của buổi livestream của chúng ta sẽ là gì đây? All right, good question. By the way, this is a bilingual program, so that you will hear me speak English and my team in Hanoi, Vietnam, they will speak Vietnamese. So the two topics that I'm going to cover today, mainly first, we just want to shout out the Build School Foundation support for Hoang Hoa Trung, why you will find out. And second, we're done with the project 200. Are we done Build School Foundation over 2025, our last year? Or what? Or we will have Build School Foundation 3.0. And if it is 3.0, what exactly the 3.0 and how can you join us in the 3.0, either from participant or request funding from us in 3.0. And also we have a couple more topics from Vietnam. Over to you, Hai Kong. Thank you thầy Jimmy. Và vậy thì ngày hôm nay buổi tối của chúng ta sẽ có hai chủ đề chính. Chủ đề đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau nói về bạn có thể thấy các dự án do Hoang Hoa Trung đồng hành cùng với BaSF ở trên trang web. Vậy thì cụ thể BaSF đã có những hoạt động và kết hợp với dự án nuôi em sức mạnh 2000 của Hoang Hoa Trung như thế nào. Chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận về chủ đề này ha. Và nội dung thứ hai là năm 2025 thì chúng ta đã cùng nhau vượt mục tiêu 200 dự án rồi. Vậy thì chúng ta có tiếp tục xây dựng các dự án nữa hay không? Và 3 điểm tránh để chúng ta có thể bàn luận về chủ đề này như thế nào. Và chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung tránh của buổi ngày hôm nay luôn ha. Cảm ơn Lương Lê. Và còn một nội dung rất là quan trọng trong buổi tối ngày hôm nay, đó chính là update các dự án mà quỹ Build School Foundation đã và đang thực hiện đến thời điểm hiện tại. Và trước khi bắt đầu thì chúng ta sẽ có một phút chánh niệm nhé thầy nhé. Right. All you have to do is listen to the bell and give yourself a minute of mindfulness. Thank you, everybody, for that wonderful minute of mindfulness. I don't know about you, but for me, that minute is always the wonderful minute in the day. All right, so let's roll into our first topic that I'd like to discuss with all of you today. And let me do a share screen so you can see exactly what are we talking about. So why Build School Foundation always show and show support to Hoang Hoa Trung. I live streamed this on our channel on Facebook before. I knew Hoang Hoa Trung way back in 2017, so that's very early days of Build School Foundation in Vietnam. We started in 2016, so you can see that I knew Hoang Hoa Trung way back then. This is before Hoang Hoa Trung was famous. He came to our lobby in Sheraton by Westlake in Hanoi, and the doorman did not even allow him enter the lobby because he wasn't have proper attires, and also some of his team members. But when we got the note that he wasn't allowed to enter the lobby, I rushed out right away and asked him, because he's my guest, and I say, hey, these are my special guests, and I really want to take him to the lounge upstairs, and we have the discussion. So I went. We Build School Foundation involved with Hoang Hoa Trung way back. And I really admire Hoang Hoa Trung. One thing about him is that
he very honest and true to himself. He not pretend to be somebody that he's not, and that's something very rare in a person. I don't really care. It's in Vietnam, America, whatnot. I'm always drawn in by the people true to themselves. For him, he wears short, he wears short. He wears sandal, he wears sandal. He wears a raggedy t-shirt, he wears a raggedy t-shirt. And I admire him for that. One couple of years ago, we went back and we have a vegetarian dinner, and Hoang Hoa Trung and his team came to join us. And it's very interesting that everybody tried to drink tea in a special cup or whatnot. Hoang Hoa Trung gives you the bowl that he eating with, and he just drank tea out of that, because to him, hey, drinking tea, just drinking tea. Why do we have to have all of this formality? And I thought it kind of interesting, but I knew who he is, and that's exactly how he behaved. So that's why I really, really admire him for not like, oh, okay, I'm in the tea setting, I have to be gentle, I have to be whatever, I have to drink for the little cup. He doesn't really care, because to him, drinking tea is just drinking tea. There's nothing special about drinking tea. And I say, oh, okay, for me, drinking tea is an art. For Hoang Hoa Trung, drinking tea is just satisfy his thirst. So that's a very unique in somebody from Vietnam, and I really admire him. I really liked him. And over the year, we do a lot of charity projects together. As you heard Lương mention, we support Hoang Hoa Trung at least 1 or 2 projects a year, mainly in Dien Bien, and I know that Han Trinh Rang Luyện has a project with him in Lai Châu. Hoang Hoa Trung is the one that connect them together. I believe that project 130. But beyond that, Hoang Hoa Trung have a statement that, hey, that means the teacher builds school and he will feed the children. So we partner together and we build school, and then he feeds a lot of children in Cambodia. And we went to Cambodia together in 2022. I went up there a couple of days ahead for our business, and Hoang Hoa Trung joined us. And I think this is the picture that you see, that we knew him way back in 2017 before he's any famous. And I think the next picture I tried to show is when Hoang Hoa Trung was in Cambodia. So let me show you this. This is the one that in Cambodia. Yes, and if you see our screen, that when we went over there for our Build School Foundation mission, and this is Trung, and I believe his wife went on that trip with us too. And we went together and we saw a couple school that he helped funded the lunch program. I don't know much about it, but I'm always appreciate, because we're not involved in the lunch business, but Trung was really into that, and he took his team over there, and we flew in, but they all traveled by bus, so no Trung, and we went out to dinner, and all they have was just like sandwiches and stuff like that. But me, a very, very, very honest man, for my opinion. So here's the thing, why I went out the way to mention a lot about Hoang Hoa Trung. To me, doing charity is very, very difficult, because doing charity is something 10 people, maybe 8 people like what you're doing, 1 or 2 will not like what you're doing. I really don't know what's going on with behind the scene or the book and transparency, whatnot. And I think there will be people investigate, that we will find out. But to me, I knew him as a person, and I already knew him when he's still very poor and he gave his blood to build school. I admire him for that. So it doesn't have to wait until when he was elected to be 4th Vietnam under 30. Then there's like bazillion people jump on the bandwagon and congratulate him, admire him. And I'm not sure all those people will still stick with him now that he's in trouble. But to me, I did not really care much when he was selected, 4th Vietnam 30 under 30. But I truly believe that right now he probably needs a lot of support, the people that know him. And I have absolutely no problem to come forward and say, I know him well and I wish him all the best. And I will not care much about what people say in social media, but I will wait until the official investigation come out, and I hope that Trung will come out on the positive side and everything is really good, because I hope that I know this young man well enough to say that somebody I admire, and I hope that everybody in Vietnam will give him the benefit of the doubt until the official find out. Let's give him the benefit of the doubt and let him be himself leading the organization, because I believe in what Hoang Hoa Trung do.
does is helping like hundreds and hundreds of thousands of children, not only in Vietnam but around the world. Okay, so done with that topic. Next topic I'd like to discuss before I turn over to my team in Vietnam is a lot of people asking me, hey, you reached 200, now what? Are we done? Are we over? Looking back, right, we set out, we do 100 school by 2025, and right now, not even done with 2025, we already hit 200. So we over 100% achieve our goal with still 6 months to go, because not until next May is the 10-year anniversary of Build School Foundation. That's a really, really awesome result. And you wait until next May, we will have a big 10-year celebration in Vietnam. That's where we build the first school. That's where we finish the 200 school. And that's where we come back and do our 10-year anniversary celebration. But on top of that, I just want to tell a little bit about the project 201. That's our first project in the Build School Foundation 3.0 vision. Starting in 2026, we will not build a lot of schools like we used to do, 25, 30 schools per year. We only build about 1, 2, or 3 centers. So we're not building school, we build centers. So this will be major project that may cost 25,000, 30,000. And the first one we support is the orphanage in Hue. And why we picked the orphanage? This orphanage just got damaged severely after the Bão in Vietnam, or it's a monsoon, a typhoon, hurricane, whatever you say. But let me share a few pictures really quickly of this Bão so you can see, not this picture. Let's see. Let me pull up the right. Oh, I can share from my background. I believe I load up a few pictures. All right. If you look my background, you will see what we call mái ấm trẻ, trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi chùa Đức Sơn, meaning this is the orphanage with the Đức Sơn temple in Hue, and we have the privilege of speaking with the head of the abbot, the head of the temple on Tuesday, and we learn a lot. That's the nun, and that's the Buddhist nuns, and Shiva. That's the term we use. We learned a lot about this. They have about 80 kids right now, and they need on average about $100 per month to raise these kids. And you might say, why so expensive? Remember, this is not only just to feed them, this is feed them, house them, and shower them, give them food, give them clothing, give them shelter. And also there's a lot of, about 20 of them are special needs. That means they need a lot of support. These are autistic children. These are what we call, handicapped children, and they need a lot of support. So the cost for this place, but Siva did not ask us to support on the monthly thing. She only asked to help to rebuild the facility for the children. And that's what we commit to help. Will be about $21,000. So that's a big chunk of money. And I cannot fundraise that right away, but we will divide it, and we will do this in 2026. The first thing we need to fix is the roof, because when the roof is leaking so much, damaged so much, you can see every time it rains, the water will go inside and it wet everything, right? So that's why the first thing we have to find out is $10,000 to fix the roof. But that's the idea of 3.0. That exactly we're going to focus on 1, 2, 3, 4, 5 max center per year. But each of them we try to fundraise anywhere in the $25,000 range to support. So these are the vision that we do starting in 2026. You want to join us? You want to support us? We welcome you. And let's start with project 201 in Hue. We already have 3 pledge donors from Orange County that pledge support. So that I'm very excited. And the leading effort for fundraising in Vietnam is one of my students in Hanoi, Đinh Hồng Duyên. She runs the HR consultant firm. And hopefully we will introduce Đinh Hồng Duyên more with the group maybe next week when we do a live stream. So with that, that's my quick update. I know that's a lot of information, but let's listen to other consortium update from our team in Hanoi, Vietnam. Okay, over to you, Hai Con. Yes, con cảm ơn thầy Jimmy rất là nhiều. Và như mọi người có thể thấy thì nãy thầy Jimmy có chia sẻ rất là nhiều thông tin về anh Hoang Hoa Trung cũng như là dự án số 201. Và tiếp theo đây thì chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe một số cái thông tin và hình ảnh update mới nhất của
các dự án do quỹ Build School Foundation đã và đang thực hiện, không chỉ ở Việt Nam mà còn rất là nhiều địa điểm nữa ở trên thế giới. Yes, và chúng ta sẽ cùng nhau đến với dự án đầu tiên là dự án số 182 tại Vĩnh Long, Việt Nam, do Đại Đức Thích Minh Trí thực hiện cùng và đồng hành cùng với quỹ Build School Foundation. Thì đây là một cái dự án xây nhà vệ sinh cho các em học sinh tại trường tiểu học Định An. Đó, như mọi người có thể thấy thì hình ảnh ở bên này đó là những cái khu vực nhà vệ sinh thì đã thành hình rồi. Và bên này thì đồng hành cùng với dự án thì donor của chúng ta đó là anh Steven Trương Quốc Hùng. Đó, để có thể là trong thời gian sắp tới thôi thì dự án của chúng ta sẽ được chính thức khánh thành và được đi vào sử dụng. Và cảm ơn anh Hùng cũng như là cảm ơn Đại Đức Thế Minh Trí đã luôn luôn đồng hành cùng với cả quỹ Build School Foundation để chúng ta có thật là nhiều những cái dự án nhanh chóng được hoàn thành và khánh thành. Dạ vâng, tiếp theo sẽ là dự án số 190 tại Tuyên Quang, Việt Nam. Dự án này thì do hành trình rèn luyện BaSF có Hiền và Lương cùng nhau đồng hành và gây quỹ. Thì như mọi người có thể biết là tuần trước thì chúng mình vừa mới tiến hành khánh thành dự án xây dựng thư viện 190 vào Chủ nhật tuần trước. Vâng, và thứ Bảy tuần này thì chúng mình cũng có một số các thông tin update mới nhất của dự án. Vâng, Lương Lê có thể chia sẻ một chút xíu thông tin của dự án này đến cho tất cả mọi người được không ạ? Yes, rất là vui. Mọi người có thể thấy là một vài hình ảnh khi mà chúng mình lên trên Nậm Hòa, chúng mình đã có phụ trang trí thư viện. Đó, một buổi lễ khánh thành rất là thành công với sự hỗ trợ đồng hành của các quý mạnh thường quân, từ quyên góp đồ chơi này, đến gấu bông này, quần áo này và cả sách vở cho các em nhỏ nữa. Một lần nữa xin được cảm ơn và biết ơn rất là nhiều tới tất cả các quý mạnh thường quân đã ủng hộ hành trình rèn luyện BaSF trong chương trình khánh thành. Mẹ Hằng đã donate rất là đã cùng với các mạnh thường quân hỗ trợ rất là nhiều các vật phẩm mang lên cho em nhỏ, và Loli Books đã tài trợ 171 bộ sách cho hành trình có thể gửi gắm tới 171 em nhỏ của điểm trường mầm non Nậm Hòa. Mặc dù dự án 190 của chúng mình đã khánh thành, nhưng hiện tại thì chúng mình vẫn đang tiếp tục gây quỹ nha, bởi vì chúng mình vẫn còn thiếu khoảng hơn 40 triệu đồng để có thể hoàn thành mục tiêu gây quỹ. Mọi người có thể thắc mắc một câu hỏi là nếu như mà thiếu tiền thì làm sao thư viện của chúng ta lại có thể hoàn thành, và tại sao chúng ta lại có thể khánh thành được? Thì xin được thông tin với tất cả quý mạnh thường quân là hiện tại thì hành trình rèn luyện BaSF mới gây quỹ được khoảng hơn 70 triệu đồng thôi. Và số tiền còn lại thì hiện tại do Build School Foundation đã ứng ra trước gửi tới cho địa phương, gửi tới cho điểm trường để có thể hoàn thành công tác thi công dự án. Vậy nên là chúng mình vẫn đang tiếp tục trên chặng hành trình gây quỹ xây thư viện cho các em nhỏ Nậm Hòa. Vậy nên là quý vị ơi, hãy tiếp tục đồng hành và ủng hộ cùng với Hiền và Lương, cùng với các bạn trong team hành trình rèn luyện BaSF để hoàn thành nốt chặng cuối cùng trên hành trình gây quỹ của mình nhé. Yeah. Yes, cảm ơn Lương rất nhiều. Và trong những cái buổi livestream tiếp theo thì Hiền và Lương cũng như là Build School Foundation sẽ update đến cho mọi người những hình ảnh mới nhất của thư viện khi mà đã hoàn thành, đã sơn xong này, đã có thể là cho các em được học tập, được vui chơi, có những cái bức tường thật là đẹp và có sách vở ở trong cái thư viện đó. Và những cái mọi người hãy cùng mong đón chờ những buổi livestream tiếp theo và luôn luôn đồng hành cùng với chúng mình nhé. Rồi, cảm ơn cả Yes. nhà rất là nhiều và chúng ta sẽ đến với dự án tiếp theo. Đó là dự án số 191 cũng tại Tuyên Quang, Việt Nam, và đầu mối của dự án này thì cũng là hành trình rèn luyện BaSF. Yes, và mọi người có thể thấy đây là một số những cái hình ảnh update mới nhất của dự án. Thì hiện tại thì tuyến đường của chúng mình xây dựng đã được hơn 50% rồi. Như mọi người có thể thấy thì bà con ở trên này thì đường đi nó rất là khó khăn.
Đó, và tất cả những cái bao gạo, phải bao gạo, bao xi và xi măng hoặc là cát, mọi người dân địa phương, nhất là các chị ở đây, mọi người đã phải gùi trên lưng để mang lên tận trên đường để có thể là ờ, xây dựng được cái tuyến đường này. Đó, khó khăn thì còn có, nhưng mà mọi người vẫn rất là vui vẻ để có thể là xây dựng được những cái tuyến đường nó an toàn, cũng như là hỗ trợ tốt nhất cho người dân địa phương, cũng như là các em học sinh có thể là dễ dàng đến trường hơn. Đó Cụ thì đó thể là cái tuyến đường ừ, này thì nó dài khoảng tầm 1,3 mét và chết 1,3 cây số, 1,3 km. Và hiện tại thì cũng đã hoàn thành được khoảng tầm 70% tiến độ dự án. Peace Foundation đã gửi một nửa phần kinh phí hỗ trợ tới cho dự án này, và sắp tới đây thì BaSF sẽ gửi xuống nửa còn lại để nhanh chóng, có thể là trong tuần sau là tuyến đường của chúng ta sẽ được khánh thành và đưa vào thi công sử dụng luôn. Và đây cũng là một trong những cái dự án rất là điển hình cho câu chuyện BaSF hợp tác cùng với đơn vị địa phương để cùng nhau thực hiện dự án. Dự án này thì BaSF chúng ta hỗ trợ 130 triệu và hơn 200 còn lại thì là do địa phương tự vận động và đến từ nguồn kinh phí của địa phương. Và mọi người có thể thấy là hoàn toàn 100% công lao động thì đều đến từ các chú công an cùng với bà con nhân dân cùng nhau xây dựng và tạo nên tuyến đường này. Một hình ảnh rất là đẹp. yes. Và chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả dự án tiếp theo, dự án số 196 tại Con Tum Việt Nam, do cha Trương cùng đồng hành với cả quỹ Bill School Foundation. Thì dự án này là một cái dự án xây thư viện cho các em học sinh. Nhưng mọi người có thể thấy thì Hiền Lê cũng thích được học ở cái thư viện này, và không gian rất là sạch sẽ, rất là hiện đại, đúng không ạ? Thầy chuyên Ừm, viên cũng thích mong luôn. rằng dạ vâng, mong rằng là có một thời gian nào đó thì Hiền Lê có thể được cũng như là bước chân vào thư viện và được đọc sách cùng các em học sinh ở cái thư viện này. Cảm Dạ giác rất vâng, là rất xinh và rất hiện đại luôn. dạ vâng. Đó là dự án số 196. Còn dự án tiếp theo thì sao? Dự án số 200 tại Gia Lai, Việt Nam, do cha Cao đó cùng đồng hành với cả quỹ Bill School Foundation. Đó thì cái dự án này sẽ xây nhà vệ sinh cho các em ở Gia Lai, và mới đây thôi thì quỹ Bill School Foundation đã chuyển tiền cho cha Trương để có thể tiến hành xây các hạng mục nhà vệ sinh cho các em học sinh. À, chắc chắn là chúng ta sẽ có một cái không gian rất là tuyệt vời để cho các em có thể là vừa học tập, vừa đảm bảo các an toàn trong việc vệ sinh. Rồi, ok. Đó là một số những cái dự án mà ở trong nước. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với dự án số 183 tại Campuchia. Ờ, với dự án này thì con xin phép được mời thầy Jimmy có thể chia sẻ thêm một số thông tin đến cho tất cả mạnh thường quân của chúng ta biết được không ạ? Thank you Con, thank you Hiền Lê. Can you go back to, for thầy, con go back to cái library, cái beautiful library 196. Thầy just say Yes. something really quickly about 196. This project is very, very special to one of our major supporter. Đó là anh Tôn Thất Thái. Anh Tôn Thất Thái. This is the library that he donated in the love and memory of his recently passed Bác Tôn Thất Thuấn. So this is a legacy that anh Thái wants to leave behind for his father. So anh Tôn Thất Thái leave the legacy for his father, Bác Tôn Thất Thuấn, which we all know dearly if we all sinh hoạt in chùa Vạn Hạnh, the Vạn Hạnh Temple here in San Diego. So this is a very beautiful gesture of anh Thái and his family to support, to honor in the memory of his late father. Wonderful. Okay, and then go up to the 200 cho thầy. Let's go to the 200. This one is the new 7 toilet construction, brand new, not renovation like the one that you see with the Thích Minh Trí in Trà Vinh, in Vĩnh Long. This one is supported by
Ann and Todd Garland. And we just went to the fundraising last Saturday in Orange County here, and we got a lot of support from Speak Easy. That's the organization, that's a professional organization, and it's over 100 people at that gala, and they really, really admire what Build School Foundation support, and they fundraise so they can have enough money to help with this, and they target $6,000. So hopefully that we already advanced the money to get the thing going here, but we hope that we can get that fundraising successfully. We wish Ann and Todd Garland and Speed Easy all success, and we're here to support you. Now we can move to your 183, Carl. Thank you, Carl. Yes. 183 in Cambodia. This one is very special. If you look at the dedicated plaque, this is shout out to my charity sister Chị Phương Anh. So for our 30-year anniversary last June, Chị Phương Anh cannot attend it because she has some religious constraints. She cannot attend where a lot of people that gather and stuff like that. But she say, hey, I just want to give you, let's like my little brother wedding anniversary and your beautiful bride Lily, and I know you love building school, so the best gift I think I can give to you too is the $5,000, but I know that you're not going to use the money for yourself. And she's absolutely right. She gave us that gift, but we never ever want to accept money from anybody, and we say, you know what, I know you well enough, so let me go build a school. And when we think about this dedicated plaque, say, no, that's an anniversary gift for you too. So why are you asking me what name do I want to be in that school? That's your gift. That's your money. You do whatever you want. I say, no, G, it's your gift, but I just want to honor you. And that's why we put the very lengthy happy anniversary gift from Miss Phương Anh Nguyễn. So I just want to shout out to Chị Phương Anh. I really, really appreciate your nice gesture, and to all the teacher and all the children of this 183 school in Cambodia. I hope that you all have a happy marriage just like we do. And if you ever get married, I hope that at least you will have 30 years of happy marriage. Okay, so that will be our best wish for all of the teacher, all of the villager, and all of the students for this special 183 school. And again, thank you, my charity sister, Chị Phương Anh. Okay, Carl, now you can move to the next school. Yes, ok. Cảm ơn thầy Jimmy, cảm ơn chị Phương Anh Nguyễn. Và các em học sinh ở đây cũng có một cái món quà nho nhỏ để gửi đến chị ạ. Mọi người có thể theo dõi cùng nhé. Yes, rất là đáng yêu đúng không ạ? Vâng, và dự án số 183 thì đã hoàn thành rất là nhanh. Mọi người có thể cùng với cả Hiền Lê và thầy Jimmy và Lương Lê có thể theo dõi một cái video để có thể xem lại toàn bộ quá trình xây dựng cái dự án số 183 này nhé. Rất là đáng yêu đúng không ạ? Lovely, lovely children. I love Cambodia kids. Các bạn rất là đáng yêu đúng không ạ? Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với dự án ở một đất quốc gia khác, đó là ở Philippines, dự án số 198. Thì con xin phép được mời thầy Jimmy có thể chia sẻ nhiều hơn thông tin về dự án này đến cho tất cả mọi người được không ạ? Okay, thank you, Henley. Thank you, Carl. 197, 198, 189, these three projects go together. It's in the mountains of Mountain Gon Islands in Cambodia. And we just want to shout out to Encinitas, Rotary Clubs. It's always been supporting us for the last 7-8 years. We do a project every year with them. And 198, not only we put in the solar system, we built a 2 classroom
for this school as well, right? So this is something that we got support from Encinitas Rotary, and I just want to shout out to Vern, shout out to John, so shout out to all the kinds and really, really long-term support of Build School Foundation for Encinitas. And this is a quick update. We just want to let all of you know that it takes a long time for them to move the material up the mountain to build the school and to install all the solar panel. And you can see some of the picture that they sent out. But the video you saw from 183, after they done, all of these projects will have a 2 minutes video to show you from beginning to end. That's pretty much the standard operation of Build School Foundation for every single project. So I can wait. It will take them until summer of 2026 to get this thing done, because the way they move things up the material, up the mountain, is extremely difficult and very, very hard. So you cannot rush this. But we're so glad to see all of these projects broke ground. And once again, we will make sure that we get weekly update or maybe bi-weekly update, because they might not have a lot of activity going on quickly. And sometimes the internet is not good for them to connect to certain stuff. So this is something that I just want to shout out to, congratulate to our student and teacher in the Philippines with 3 projects in a row. And once again, I really appreciate Encinitas Rotary Club. We know that we work with a lot of Encinitas, a lot of Rotary clubs around the world, in Canada, in Vietnam, in Cambodia, also in Australia. But we have to say Encinitas Rotary Club is our favorite Rotary Club, because you are so much support Build School Foundation pretty much every year with the big check and help us, help a lot of people around the world. Thank you, Encinitas Rotary, and thank you to congratulate to all of our teachers and 3 projects in Philippines. Back to you, Con. Yes, cảm ơn thầy Jimmy, cảm ơn Rotary Club, và xin chúc mừng các thầy cô cũng như là các em học sinh ở Philippines của chúng ta có 3 dự án được hỗ trợ của Build School Foundation, đúng không ạ? Vâng, và đây cũng là dự án cuối cùng trong buổi update livestream ngày hôm nay của chúng ta. Vâng, chúng ta đã đi qua rất là nhiều những cái dự án từ Việt Nam đến Campuchia rồi đến Philippines, vâng, và rất là nhiều những dự án mà chúng ta mang đến những giá trị rất là thực sự ý nghĩa đến cho các em học sinh, đúng không ạ? Vâng, và thầy Jimmy ơi, Lương Lê ơi, thì với những cái dự án của chúng ta trong thời điểm hiện tại, những cái dự án đã hoàn thành và những dự án tiếp theo, thì thầy và Lương chỉ có muốn chia sẻ gì đến cho tất cả mọi người không ạ? Thì nhường cho Lương nói trước, tại vì Lương chưa có được nói nhiều ngày hôm nay. Dạ, giống như thầy Jimmy có chia sẻ ngay lúc đầu rồi, là chúng ta đã hoàn thành mục tiêu của 200 và đã vượt mục tiêu 200. Và tất nhiên rồi, thật ra là con vẫn đang mong chờ một cái goal, một cái mục tiêu mới mà thầy Jimmy cùng với đội ngũ lãnh đạo của BaSF sẽ đặt ra trong thời gian tới năm 2030 dành cho Build School Foundation như thế nào, để Lương có thể tiếp tục follow và support cho BaSF. Yes, I'm so proud when I came in here and support to you. Yes. All right, thank you, Con. Thầy always appreciate the support from 100 Drilling Season 4. I know it's fundraising is not easy for all of you, and you stick with us for 4 years. And that's something they're very proud of. We don't do this thing because it's easy. If it's easy, everybody can do it, everyone can do well. It's not easy, and you're not giving up. That to thầy, that means a lot. And we roll over to 3.0. We start fundraise for 25, 30,000. That would be even a bigger challenge. But we take years, right? We gotta do this thing 2-3 years to support these centers. So that's something that we just want to shout out to all of you. You have something that major that you want to help, or you need help from us, let us know. And if you see in my hand here, a very, very cute, this emoji, this is not our dog. Nobody can replace Wasabi. She passed away for 51 days now, and we're still in the grieving and mourning her. But special update, tomorrow we will go on the mountain and we scatter
wasabi ashes. And Black Mountain is something wasabi always hiking with us, and she will go up the mountain and we scatter her ashes up there a little bit. The rest we still hold on to her ashes because we still want to feel her every day, every night. And Moji is just neighbor dog, and we miss Wasabi so much, and now we take care of Wasabi. I mean, we take care of neighbor's dog. So if you have small dog, because Lily only can handle small dog, but you have small dogs that you need to groom, to be give a bath, a shower. You need the dog that can be walked in the morning, in the evening, and play with, because that's how we raise dog. We walk the dog, we take care of them, and the dog sleep with us. Mochi is very, very, very not used to the way that we handle wasabi. But Mochi, say hi to everybody. So that's something that we just want to shout out to all the pet lover out there. We love pet. We can dog sitting for you, and this is the way that we show not only we have compassion to people, we have compassion to our four legs furry friend as well. Okay? Okay, Mochi, you can go play. Và hãy như thường lệ, trước khi mà chúng ta warm up buổi livestream của chúng ta trong buổi tối thì hãy cùng nhau tinh 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 niệm câu thần chú của Peace School Foundation Official. All right. Hiền Lê, go ahead and start. Yes. They try to change the background. Thank you, everybody. Yes. Thank you so much for your support. And before we say goodbye, and we will see you next week. But right now, let's say this thing together. 3, 2, 1. One One break, One smile, one smile, one school. one school at a time. time. One more time. Again. One again. Yes. 3, 2, 1. One brick. One break, one smile, One smile. One school at a time. one school at a Yeah. time. All right, if you want to work with us, you want to support us, scan the QR code. You want to send your application to us, scan the QR code that will take you straight to our website, and it will tell you exactly what to do, how to apply with the application form. You want to partner, you want to do things with us, give it a call. Our information is there. Mochi, quiet. And with that, goodbye everybody, and we will see you again next week.